Hello guys, good afternoon. Primero que nada una disculpa porque ahora sí me tardé un montón en hacerles el video, pero aquí va la lectura que yo quiero que por ahí lean y me la manden en un audio a mi WhatsApp. Así que vamos, listos, ready, let's go. Se llama The Black Stone, así se llama la lectura. The Black Stone. ¿Ok? Entonces, empezamos. Jacobo liked digging in his backyard. Sometimes he found old pieces of pottery and metal in the earth. Many years ago, this town was a large city, Jacobo's father explained. There was a pyramid and a great treasure. Many people looked for the treasure, but nobody found it. One day, Jacobo's spade hit a piece of black stone. Jacobo picked it up and cleaned it. It had a square shape at the top and a strange design. It looked very old, but the design was familiar. Jacobo showed the stone to his parents. "What did people use this for?" he asked. "Maybe women wore it in their hair," his mother said. "Maybe people ate with it," his father said. Ok. One day, el niño Jacobo, encontró este artefacto y se ríen porque él preguntó, "What did people use this for?" ¿Para qué utilizaban este artefacto? Y dice por ahí el papá y la mamá, "Maybe women wore it in their hair." La mamá dijo que a lo mejor las mujeres lo usaban en su cabello. Sí, ¿verdad? Parece algo así. Y dice el papá, "Maybe people ate with it." Que a lo mejor la gente comía con él. Pues también como unos palillos chinos, ¿verdad? ¿Ok? The next day, Jacobo showed the stone to his friend Angie. "I saw that design this morning," she said. Angie lived near the ruins of the old city. Grass covered most of the ruins, but there were some walls from the ancient buildings. Jacobo looked up. "There it is again," he said. "And again." They followed the designs to a small hill. "I can see something black under the grass," Jacobo said. The children pulled at the grass. There was a door. There was a door. In the middle of the door, there was a keyhole. Jacobo looked at the stone. It was the same shape. He put it into the keyhole and turned. Slowly, the door opened. Inside the room, the children could see many gold boxes full of jewelry and coins. It's the lost treasure. Wow, they found a treasure, right? Encontraron un tesoro. ¿Ok? Bueno, esta lectura yo quiero que ustedes, ahí está el audio para que la escuchen y lo puedan hacer mejor cuando la practiquen. La graban cuando la estén leyendo y me la mandan para escucharlos, cómo lo hicieron, ¿ok? La voy a poner también, le voy a sacar fotos, creo que por ahí tengo el libro. Si no, igual de aquí lo pueden ver, o si no voy a mandar pedacitos para sacarlo de aquí de la computadora para que ustedes lo tengan. Si lo quieren imprimir la fotografía para que se les haga más fácil estarlo leyendo, pues también lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, esa es la pequeña tarea que tenemos para el día para el Monday, porque pues ya el martes sí tenemos clases, ¿ok? Tienen estos días para realizarlo, entonces espero sus audios, ¿sí? Entonces nos vemos el día Tuesday. See you later, guys. Have a great weekend. Bye, bye.